na tusaidie, kwa sababu kwa sasa tuko na Wakenya karibu milioni 6 wanaishi katika slums katika taifa letu la Kenya, and we must be concerned about them. Vile vile hapa Lang'ata, Nairobi na Kenya, agenda yetu ya pili ya kuzalisha ajira, tumesema tunaweka ICT hub katika kila ward. Every ward in Kenya tutakuwa na ICT hub, mahali tutaweka kompyuta, tutaweka vifaa zingine. Vijana 300, 400, 500 tuwapangie ajira ya mtandao, digital jobs. We have negotiated with many companies. Mimi nilikuwa Marekani juzi, nimetembelea kampuni ya Google, nimetembelea kampuni ya Intel, nimetembelea kampuni kampuni ya Apple. Hizo kampuni zote wanatafuta wafanyikazi katika mtandao. Wanasema tupatie wafanyikazi 1,100, 1,200, 1,300, na hawa wafanyikazi ni hawa vijana wa Kenya. So ndio mkisikia katika manifesto yetu tumesema digital superhighway, ICT hubs, hotspots, ni kwa sababu tunataka kutumia mtandao kuzalisha ajira ya digital jobs. Vijana wetu wapate ajira, wajisimamie, ndio tuweze kubadilisha uchumi wa taifa letu la Kenya. So na jambo la tatu, tunakamilisha bilateral labor agreements na nchi karibu 12 mahali wanataka Wakenya wafanye kazi, na tumebadilisha sasa. Wakenya hawataenda kufanya sasa hati kazi ya domestic work ile ya tumekuwa tukisumbuana nayo. Sasa we have signed bilateral agreements ambayo ni ya semi-skilled, skilled jobs and professional jobs. Kwa sababu tayari tuko na Wakenya wengi wanafanya kazi outside our country. Rais wa Ujerumani alikuwa hapa, ametueleza anahitaji wafanyikazi 200,000. Alisema mwenyewe akiwa hapa. Watu wa UAE wanasema wanahitaji wafanyikazi. Saudi Arabia, mimi naenda next month kwa sababu tumeshakubaliana, naenda kuweka sahihi, wanahitaji wafanyikazi 1500. Na ndio sababu hawa vijana wote ambao tuko nao, that is our plan. Ni vizuri tuwe na miradi ya maendeleo, lakini ni vizuri vile vile tuwe na mipango ambayo itainua uchumi wa wananchi. That is our commitment. So nataka niwashukuru sana watu wa Lang'ata, na niwaulize viongozi wote, hata wakati tunajifikiria kama viongozi, tujue ya kwamba kuna Wakenya mamilioni ambao wanatutegemea na wanategemea mipango yetu ndio tuweze kuwainua, tuweze kutembea safari moja. Juzi hapa Uhuru Park, mnajua tulianzisha kuwazindua rasmi mambo ya community health promoters. Sasa tumewapatia vifaa community health promoters wa Nairobi 7,460. Kenya mzima community health promoters 100,000, 100,000. Na sasa watashughulika kila kijiji, tutakuwa na muuguzi mwenye anaweza kupima pressure, anaweza kupima mambo ya sukari, anaweza kukusaidia intervention kidogo kidogo, wakati tunapanga ile universal health coverage ambaye tumetafuta kwa miaka. This is the year we are going to get proper universal health coverage, na ndio mpango yetu. Hatutaki familia ziendelee na matatizo ya magonjwa. Watu wengi wanaingia umaskini kwa sababu ya kuuza mali yao
wakishughulika na wagonjwa hospitalini, na ndio sababu we want to expand that coverage so that we can reduce mambo ya incidences ya ugonjwa kwa kubadilisha mfumo wetu kutoka kutibu magonjwa, badala yake tuzuie watu wasiwe wagonjwa by making sure pale chini we work on a much more preventive mechanism, promotive mechanism than a curative one, and that is why we are having a paradigm shift katika mambo yetu ya matibabu. Na mwisho kabisa, tushakubaliana na county government yenu. Mama Mboga alikuwa mtu wa katikati sana katika siasa yetu, na niliwaahidi ya kwamba Nairobi tutajenga soko 20 mpya ya Nairobi. Tayari tumetangaza soko 10 ya awamu ya kwanza, na inaanza kujengwa in the next month or 2. Alafu tutatangaza hizo zingine tukishirikiana na county government. Tuhakikisha kwamba kila mtu anafanya biashara mahali kuna heshima, mahali kuna maji, mahali kuna stima, ndio tuweze kuinua kila mtu katika hali yetu ya kusonga mbele kama taifa. Haya mambo yote na mengine mengi tutazidi na kupambana nayo na kuhakikisha kwamba tunabadilisha taifa letu la Kenya, na waomba viongozi katika taifa letu la Kenya tushirikiane. Siasa tulimaliza wakati wa uchaguzi, sasa ni nafasi yetu kuungana. Na nataka niwashukuru hasa wabunge wa taifa letu la Kenya, wametusaidia kupitisha sheria. Wale wa county assembly wanasaidiana na county governments ndio tuweze kupeleka taifa letu la Kenya mbele. So nawashukuru sana watu wa Lang'ata, nimefurahi sana kuwa hapa. Mimi pia ni mwenyeji wa Lang'ata, naishi hapa Karen, nimeishi Karen sasa miaka 20 sijui na ngapi. So watoto wangu wote wanapiga kura hapa Lang'ata. Mimi peke yangu ndio napigianga huko kijiji na mama Recho, lakini hawa watoto walikataa. Walisema wao ni watu walizaliwa hapa Lang'ata, watangangana na watu wa Lang'ata. So sisi we are half the family is Lang'ata, half the other family iko huko Ocha, lakini we are one team. So nataka niwashukuru sana kwa kutupokea hapa kanisani. Bishop, thank you very much for welcoming us and for speaking to us the word of God. We are truly blessed and we are truly grateful to be part of this great Lang'ata family. Nitarudi hapa tena kwa mapenzi ya Mungu mkinialika, na muzidi na kutuombea ndio tuweze kutimiza mapenzi ya Mungu. Asanteni sana and God bless you. Thank you. President William Ruto making his remarks while attending a church service in the county of Nairobi. He has mentioned that the government will continue on its agenda to improve housing projects in the country, and also say that he will improve the working places for traders, not only in Nairobi County, but also in the country. Now, in other news making headlines this afternoon, world cross-country champion Beatrice Chebet won Kenya her first gold medal this morning at the inaugural World Road Running Championships in Riga, Latvia, after she won 5-kilometer race. Chebet clocked 14 minutes and 35 seconds to emerge victorious, beating her compatriot Lilian Kasait Rangeruk to the second spot. Rangeruk completed the event in 14 minutes and 39 seconds to bag a silver medal, and in the men's 5-kilometer competition, Kenya won a bronze medal after Nicholas Kipkorir finished third in 13 minutes and 16 seconds. Ethiopia's Hagos Gebhiwet clocked 12 minutes and 59 seconds to win a gold medal ahead of his compatriot Yomich Kejelicha, who won a silver medal.
To go into her top gear and moving away, and I don't think Taye can match this acceleration. They've got about 200 meters to run. Taye now beginning to struggle as Chebet left a picture, eases away. The bronze medalist in Budapest, that is quite some accomplishment. Second in the Diamond League final. We knew she had the class on the track. That transfers well to a flat road course like this, and it is going to be gold for Chebet in this inaugural edition of the World Championship 5K on the road. And look at the clock too. It is indeed super fast as Beatrice Chebet takes gold. Rengaruk makes it 1-2 for Kenya, takes the bronze, and Taye takes third place there for Ethiopia. Asa fourth. There we go, Chebet, and well done, Team Kenya. Now to politics. Members of Parliament allied to Kenya Kwanza have told off the Azimio leader, Raila Odinga, for spreading what they termed as misleading information on alleged plans to privatize the port of Mombasa. Led by Kiharu, Member of Parliament Ndindi Nyoro, the legislators stated there are no such plans, and President William Ruto confirmed this during the NGC UDA meeting at the Bomas of Kenya Friday. Here now is our reporter Abdi Aziz Hashim with this and much more on the political scene. Just days after the opposition leader Raila Odinga accused the Kenya Kwanza regime of the planned privatization of the port of Mombasa. Azimio la Umoja One Kenya coalition does not support the planned privatization or concessioning of the port. A section of Kenya Kwanza allied MPs have criticized him for what they say is misleading the public on the matter. I want to make it very clear, and especially to the opposition, our government has no intention of privatizing Kenya ports. We are only giving concession for some other businesses within the board so that the board can run optimally and become profitable to the people of Coast and to the people of Kenya. Led by Kiharu, Member of Parliament, who also doubles up as the head of the Budget Committee in the National Assembly, Ndindi Nyoro, maintained that the government only wants to expand it so it can serve the neighboring countries. Sisi kama serikali yetu tukiongozwa na Mheshimiwa William Ruto ndio tumeweza kukarabati port na njia ya kurudisha biashara mingi pale Mombasa. We want to tell Raila and his people that at no any time that this nation will come to think of anything close to handshake or anything close to Nusumkate, but we allow you to discuss many other things, but kindly don't discuss Mogotio and other protected constituencies. Sisi hatutaki hiyo maneno ya dialogue. Kama wanaendelea na dialogue yao, waendelee. Lakini ile pesa wanasema zaidi ya milioni 100 wanataka kutumia kwa dialogue. Speaking at the United Democratic Alliance UDA National Delegates Convention in Bomas, Nairobi, President William Ruto dismissed the claims as mere propaganda. Mambo ya privatization ya port ya Mombasa haitafanyika when we are in government. Niliwaambia kwanza ya kwamba nikifika ofisini ile maneno ya kulete CFS Nairobi, ya kulete operations ya port ya Mombasa Nairobi, tutarudisha port operations to Mombasa. Meanwhile, State House Comptroller Kato Olemetito has dismissed the formation of the Maasai Community Political Party by a section of Maa politicians, terming it as retrogressive. Tunataka UDA iwe chama ya kitaifa. Sisi tunaenda kama watu wa UDA. Hata tukiwaomba vyama ndogo tuone kama tutakuwa chama kubwa sana. Lakini hatutaki kusema tutashindana. Tunataka tulete mtu mmoja, na ndio sababu wote tumesema ni Kato tutamweka kwa hiyo position. Kato, who lost the gubernatorial race to the incumbent Joseph Olelenko, declared he will be vying for the governorship come 2027. Abdiaziz Hashim for Lunchtime News. There was drama in Kwakwatoto, Tiati constituency, Baringo County, after irate residents engaged police in altercation over the location of the first high school in the region. The community says it was shortchanged, claiming an early decision had been reached on where the school should be located and constructed, only for it to be changed to at a last minute. The laying of the foundation stone of the first high school in Tanglo Bay, ward in Baringo County, was thwarted by irate residents.
what should have been a celebratory occasion turned sour. Residents say they had proposed a school to be constructed in Orus area, but without any form of public participation, the school's location was changed to Kokwatoto, a distance of 10 kilometers from Orus. Sisi tulipitisha ile hakuna nyingine. Ange to let down. Lakini marmari wame let down. Instead of Orus wanasema ni Kokwatoto. Sisi tunataka jina yetu iwe haki yetu. Kwa sababu huko ni Orus na ni Orus. Na you will not be, yani haitafadilishwa forever. Tuliwaambia mara si moja. Miezi karibu 3 sasa hivi tuliwaambia wabadilishe jina kama wameamua kuchukua shule. Wabadilishe jina, wameshindwa kubadilisha hadi wa sasa ndio wanataka kulonje hapa Kokwatoto sub location, wanataka kulonje Orus High School. Hiyo ndio tumesema sasa hapo hatutakubali. Mulituaija mukashinda kubadilisha maneno, sasa ndio mnaleta kitu ambacho si ukweli kufanyika kwa mali ambapo haipaswi. According to them, this will disenfranchise residents residing in Pakahil, Nadome and the area of Silale, who also have no school close by. Wanafunzi hata hawataweza kusoma vizuri sababu ya distance hiyo. Yenye pale wanatoka nyumbani ni mbali. Sasa tungeomba kama serikali wangeweza kutujengea primary kuwe nyingi, ECD centers kuwe nyingi, ndio kila mtu afikiwe na masomo. Honorable Kamket alitusaidia kama Orus location tukapewa high school moja. Na ambapo ilikuwa inalonjiwa leo. Na watu wengine neighboring our neighbors from Orus pia walikuwa wako na hiyo hamu ya kupewa shule pia. Area leaders, however, say the construction of the school in the region will be a game changer in education, particularly in an area whose illiteracy level stands at 80%. Na hii community ya Pokot sasa wanataka elimu kwa fujo. Na ndio maana wanapigania hii maneno. Na ningependa kusema kwamba sehemu hii secondary ambayo tumefungua leo ni ya kwanza tu, lakini tutaendelea kujenga zingine nyingi katika eneo hili. The community is now racing against time to have schools constructed within their region to increase enrollment to pupils in schools. Watu wa Pokot wanataka maendeleo. Ile mambo ya Kasumba ya zamani ambao hawakuwa wanataka barabara, hawakuwa wanataka shule imeisha. Sasa watu wa Pokot wanataka wapatiwe shule. Mheshimiwa na pesa kidogo ya CDF hawezi jenga kwa location moja shule 2 kwa mwaka mmoja. Timothy Kipnusu for Lunchtime News. Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi has hailed the collaboration between the counties and national governments in their joint efforts to boost tourism in Kenya. Speaking during the Kwale annual cultural festivals held in Ukunda, Mudavadi highlighted the positive impact of this collaboration on tourism numbers. Kwale Governor Fatuma Achani also shared her administration's commitment to enhance tourism in the South Coast County to attract additional tourists. Wiki jana tumefika the 2.4 million target ya watalii ambao wamekuja ama wametembea Kenya. Yani tumevuka hata hiyo COVID crisis na tumeenda. This is a good moment. Let us build on it. We have a very serious opportunity to recover fully and even beyond kwa mambo yetu ya tourism. Yale ambayo tumeyazungumza hapa wametajia sana historical sites, lakini pia kama serikali zile sites ambazo zimezungumzwa na zingine ambazo pia hazikuweza kushikwa hapa katika ile documentary ambayo tumekuwa nayo hapa, zote tumeziamark na zote tunazifanyia kazi. The family of a middle-aged man captured on camera being subjected to torture at Awendo town in Migori County is demanding justice. John Paul was allegedly forcibly taken on Tuesday morning to a sugarcane plantation and brutally tortured for hours before being left for dead by unidentified people.
Paul revealed that prior to the attack, he had received threatening calls from a politician who vowed to take action against him for frequently criticizing him on his social media posts. His father, Steve Ojwang, lamented that despite reporting the incident, no arrests have been made. They are now calling on the police to take action. Kusimama hapo nje, one of my colleagues akakuja akaniita, kusimama na yeye nikashtuka kama watu wamekuja karibu watu 10 hivi kwa nyuma ya fence, wakanipeleka ndani ya miwa kabisa. Sasa hapo ndo wakaanza kunitesa, wakanipiga, walikuwa wananipiga na fimbo, wengine walikuwa wananikanyaga. Sijui ni wafanyakazi wa Sony ndo walinipata wakanipeleka hosi. Ile kitu ambayo mimi nataka nipate ukamili ya huyo. Kenyans have been cautioned against tolerating kangaroo courts in cases of gender-based violence. Busia woman representative Catherine Omanyo and cabinet's advisor on women's rights Harriet Chigai decried the increasing cases of gender-based violence in Busia County. The leaders who were in Kolanya Girls Primary School in Teso North constituency appealed to the community to participate actively in protecting girls and creating awareness on procedures to be followed in cases of gender-based violence. Chigai cited high poverty levels as a major contributor to increased cases of gender-based violence, adding that the government remained committed to finding solutions to reduce cases of gender-based violence. This comes as statistics show Busia County is among the leading counties in cases of GBV. Sana sana huwa anajulikana na mara mingi anafichwa kwa sababu familia labda inamjua na wanasameana chini ya mti. Tunaanza kutembea kwa wamama kama hawa tukiwaelimisha hata wazee kukua pia waangalifu. Mtoto akinungunika kidogo akisema hataki kurudi shule, saa zingine hiyo ni red flag. Very sensitive, watoto wakisema kitu mzazi aweze kuelewa language ya mtoto wake. So Busia County is leading in Kenya currently on matters defilement. If we don't address it now, we are going to lose a whole generation. The judiciary, we have the police, we have the chiefs who hold barazas in terms of solving these issues under trees. And now we are saying that has to stop. Glad you're watching the Lunchtime News. We are taking our first commercial break. Continue interacting with us on all our social media platforms at KBC Channel 1. We'll be back with more news in a brief. Kwa mara nyingine katika senti G wanasema zenjie senjia. Swali kwao ni, je, wamepanda pantosha ili kuvuna pantisha? Kivazi safi valia, wala usifanye hofu, na viatu kujivia, uvae kikamilifu. Zitaje changamoto mbili za matumizi ya fasihi simulizi. Athari ya lugha mama ina nini? Baadhi ya kabila zingine hutatanisha baina ya tha na dha, ama la na ra. Ameangukia mbuzi. Tuna mbuzi, mnyama, na mbuzi ya kwanza itakuwa mnyama. Ngeli gani? Ngeli ya awa. Mbuzi wa pili ni mbuzi kifaa cha kukunia nazi. On that show, as we observe the International Day of Older Persons, we want to shine a light on the plight of the elderly. And the main objective of that organization, prove the welfare of the elderly in this country and make sure that they live dignified, respectful lives. Learn to participate and do something that little you can do. To somebody who is suffering, a person will, you'll have brightened his or her life.
Glad you're watching the Lunchtime News. Welcome back. Now, police in Vihiga have destroyed an assortment of illegal drugs valued at over 1.5 million shillings. Vihiga County Commissioner Felix Watakila, who led the county security team to destroy the drugs, called for a review of laws governing the alcohol trade, citing it remains an impediment in cracking down on illicit brews. The operation resulted in the destruction of marijuana worth 500,000 shillings, counterfeit cigarettes worth 900,000 shillings, and the disposal of 2,000 litres of illegal alcohol in Luanda constituency. Tumemwaga pombe changali 2,000 ile wenzetu kamati usalama ikogoza la DCC Rwanda ile walishika. Tumechoma 450 promos of bank pangi msokoto 450. Tumechoma 110 rolls of banki. Tumechoma askara makatoni 5 sigara ya pandia counterfeit. Tumechoma 10 kilogram of bangi, yaani mbegu ya bangi ile wananchi wanapanda kwa mashamba, baadaye kisha kuwa wanauzia watu wengine. Tumechoma kilo 4 ya powder ya bangi. Yaangalie mambo ya sheria, kwa sababu unaposema hiyo pombe ende kama chemist, machifu wameshika pombe, wameshika hiyo maarifa kuna lita karibu 200 ya changa. Hiyo inafanya motisha chifu narudi nyuma. So tumeamua tukipata pombe tunamwaga yote. Pastor Dorcas Rigathi, the spouse to the Deputy President Rigathi Gachagua, has challenged the youth to embrace technical and vocational training institutions. She says that the era of full dependence on white-collar jobs is long gone and youth should focus on using their skills to eke a living. Additionally, she raised concerns over the increase in the number of young people falling into depression due to unemployment, emphasizing the need to expose them to alternative courses after secondary school, as well as engage them in environmental conservation activities. She spoke at Kiathugu Vocational Training Center in Krueni during the launch of the Tuajiri program, a vocational training scholarship. What the TVETs or the vocational training is doing is being able to orientate the youth and to bring them to a place where they can be able to become economically empowered and they become people who can be self-employed. For the longest now we have been talking about white-collar jobs, we've been talking about office, and everyone who goes to school with a name of ever getting that white-collar job. But we know, as we know now, that we need to change the way we do things. We need to look at a way of growing our economy and making sure the youth are not unemployed and getting frustrated and getting to a place where they become depressed. Students of Kiambu National Polytechnic had an opportunity to showcase their talents and diverse culture during a 2-day cultural event at the institution. Brought together by a common goal, the students engaged in activities such as poetry, singing and dancing. The institution principal, Sami Waititu, hailed the event, saying that apart from showcasing their talent, it exposes the learners to alternative means of making a living through art. It is normally a student affair, but as the management and staff, we are very keen on that day. It is one of the main days in our institute calendar because it is on this day that the students get to showcase their talents and we get to celebrate the diverse culture. They are trying to bring diversity and cohesion among the students to appreciate different cultures. So this is something that we allowed the institution of doing. I want to ensure that our students show various cultures because we are having a nation. More so is to portray the cultures, be it the Luyas, the Luo, the Kikuyu, the Meru people, the Akamba, everyone. Ningetaka kushukuru management ya KIST umetupea platform
ningetaka hiyo job iendelee cause hii kitu inafungulia wasee wengi njia. It makes many youths grow, ina educate, ina to remind our culture. The Holy Bible translated in the Pokomo language was dedicated in a colorful ceremony in Tana River County that saw hundreds of Christian faithful from the coast region in attendance. The community hailed the move after more than the 3 decades of waiting to translate the Bible at a cost of more than 100 million shillings. Our reporter Kasichana Masha has the details of the colorful event. Christian faithful from various denominations put their best foot forward to do a jig in celebration of the achievement that has taken more than 3 decades to achieve. The mood was festive at Doswe African Island Church, Tana River County. Several church leaders, political leaders, and Christian faithful gathered for the unveiling and dedication of the Holy Book that was translated into the local Pokomo dialect. Friends among the Pokomo, please do consider the Bible that we are putting into hands very valuable. Bible Translation Literacy National Director Peter Munguti says it took 38 years to translate the Christian Holy Scriptures into the Pokomo language, an exercise that cost more than 140 million shillings to complete. For the 38 years, we have spent 140 million plus in the actual translation. According to Munguti, translation of the Bible into local languages is tedious. Translating the Bible in local languages is not very easy. It is a very complicated task. What we realized, even in the early systems of education, the mother tongue is when people learn things very fast. Mimi nimefurahi kupata Biblia kwa lugha ya mamangu. Senate Speaker Amason Kingi, who graced the fete, lauded the initiative, saying it will go a long way in ensuring that Christians are not misled through misinterpretation of scriptures written in other languages. Ya kukosa Biblia ya lugha hii, tunataka nafsi nyingi sasa ziingie katika mwili wa Kristo kwa sababu ya Biblia ya Kipokomo. Tusipowafundisha watoto wetu, ndio tunapoteza watu kwa mafundisho mapotovu. Plans to convert the Bible to audio format are underway as the church aims at spreading the Holy Scriptures. Kasichana Masha, Lunchtime News. The Kenya Union of Domestic Hotels, Educational Institutions, Hospitals and Allied Workers KUDEA are demanding the government to directly pay non-teaching staff in a bid to end the persistent salary delays. KUDEA Chair KUDEA KC Nyamira Chapter Secretary Thomas Mireiri says most of the staff have gone without wages for 5 months now. According to Mireiri, school principals attribute the delays to inadequate and irregular capitation from the Ministry of Education. While in Kisi, Mireiri also called on the government to engage the union on strategies to improve the working conditions for staff under their union. Naomba tu tafadhali, kama unaweza pata nafasi kwa sasa uongee kabla waziri wakiongozwa na waziri wa elimu county government ya Kisii. Naomba tu kwa heshima neno kwa wazazi, kwa wadhamini wetu. These workers are also parents. They have not taken children to school. They cannot meet their financial obligations in their families. Now we are asking the government to look into the matter of the non-teaching staff in schools and regulate their terms and conditions in line with the provisions of the law, because Kenya, we believe that is a country of the rule of law. The National Agricultural and Rural Inclusive Growth Project has injected 3.8 million shillings towards unclogging canals in areas prone to floods ahead of the anticipated El Nino rains. This as the government administration officers in Lari, Kiambu County kicked off a sensitization program to enlighten farmers on mechanisms to drain their lands from flood water. A section of farmers in Kiambu County have also called on the county government to consider cushioning them from expected losses through a financial kitty.
kutengeneza mitaro kwa mashamba ili maji kunaponyesha ile maji yanasimama kwa mashamba isiwe ikisimama kwa mashamba, na yale maji huwa yanasimama kwa barabara isiwe ikisimama kwa barabara, ili barabara ziwe zinapitika na mashamba iwe na mimea haiharibiki kwa sababu ya maji. Wakati mvua ikinyesha, mimea yote inafunikwa na maji na tunakaa njaa. Tunaomba serikali ya kaunti iangalie hiyo maneno na ikuje itusaidie. In sports, Tottenham Hotspurs won 2-1 over Liverpool at the Tottenham Stadium over 9-man Liverpool in an eventful and contentious Premier League encounter yesterday night. Meanwhile, in the Spanish La Liga, Jude Bellingham scored his 7th goal of the season as Real Madrid win 3-0 over Girona, while Real Sociedad beat Athletic Bilbao with the same margin. Liverpool were compromised by 2 controversial red cards. The first before substitute Diogo Jota followed him down the tunnel with more than 20 minutes remaining after picking up a double booking. The Reds also nursed a sense of injustice. Oh, it's not going to count. Captain Son Heung-min towards the end, inflicting Liverpool's first defeat of the season. Space is wide, it's for Pedro Porro. It's across the face of goal. The win lifts Madrid to the top of the league table, above Girona and Barcelona. It's curled very close to the keeper and he didn't take it. The visitors back in the game, of course he can. Lunchtime news. Great. We have come to the end of Channel 1 Lunchtime News. Thank you for your time. Thank you for your feedback on our social media platforms. Though time is not on our side, 2 acknowledgements. Josephine Amugasia, Duncan Mage. Thank you for keeping it KBC Channel 1. My name is Irene Mchuma Odem. On sign language interpretation, we have Byron Abule. Good afternoon. Save a Life community organization has transformed over 5,000 lives, specifically on medical intervention, youth empowerment, and street families' welfare. Save a Life community is led by cheerful volunteers who work hard day and night to see people's lives being transformed. For more information, visit www.savealifecommunity.org. Join us today. Give now. Save a Life, transforming lives. The National Construction Authority, NCA, is the legal body mandated to regulate the construction industry and coordinate its development. The authority, in partnership with KBC Channel 1, invites you for an accreditation drive and safety sensitization exercise under the theme Usalama kwa Ujenzi on Tuesday, 3rd October, 10th Street, Eastleigh. There will be entertainment and free education on matters of construction in Kenya. Come meet your favorite presenters and artists including Jua Kali, Mgenge, Dufla and Delegon. The exercise shall kick off from 9 a.m. from 10th Street, Eastleigh, next to Huduma Center, where we shall offer accreditation for construction workers and site supervisors. To be accredited, please carry a copy of your national ID, passport size photos, copies of academic certificates or recommendation letter from an NCA registered contractor. This exercise shall then be followed by a roadshow flagged off by the Kamukunji Constituency Member of Parliament, Honorable